मधुबन से नगारा बजेगा, कहाँ से बजेगा? మధుబనం నుంచి నగర మోగుతుందా? ఎక్కడి నుంచి మోగుతుంది? ఎక్కడి నుంచి మోగుతుంది నగర? ఢిల్లీ నుంచి మోగుతుందా? మధుబన్ నుంచి మోగదా? నాలుగు వైపుల నుండి శబ్దం మొదలవుతుంది. ఒక్క వైపు నుండే మోగదు. మధుబనం నుండి మోగుతుంది. మరి నలువైపుల నుండి కూడా మోగుతుంది. అప్పుడే కుంభకర్ణులు నిద్రలేస్తారు. విన్నారా మధుబన్ వాసీలు? చాలా బాగుందా? ఎలా అయితే సేవలో అలసిపోకుండా సేవా పాత్రను పోషిస్తున్నారు కదా, ఇది కూడా అలానే మనసా సేవ చేస్తూ ఉండండి. కర్మణ సేవే కాదు, మనసా వాచ కర్మణ 3 రకాల సేవలు చేస్తూ ఉండండి. ఇంకా ఎక్కువ చేయాలి. Om Shanti, everyone. Om Shanti andarki. Beautiful feelings to be blissful. చాలా సుందరమైన అనుభూతులు, ఆనందదాయకంగా ఉండటం. Keep aim to detach observer. అతీతంగా ఉండటం, సాక్షిగా ఉంటూ ఏది తాకని విధంగా ఈ డ్రామాల్లో దృశ్యాలను చూడటం. ఇదంతా జస్ట్ డ్రామా మాత్రమే. బాబా యొక్క ప్రతి పిల్లల ప్రతి ఒక్కళ్ళలో పవిత్రత ఉంది, ప్రేమ ఉంది, మంచి భావాలు ఉన్నాయి, మంచి తీరు ఉంది. మరి అనుభవం ఆనందదాయకమైన అనుభవం మరి మనం చూసినప్పుడు మన మనసులోనే కాదు, బుద్ధిలో కూడా కనపడుతుంది. మన బుద్ధి కూడా చాలా లోతుగా, చాలా శాంతంగా ఉంది. నేను దాన్నే ఆనందదాయకం అంటాను. One awareness is connected, create automatically another awareness. ఎలా ఒక గుణం ఇంకో గుణంతో కలిసి ఉంది, ఒక స్వరూపం ఇంకొక స్వరూపంగా ఎలా మారుతుంది. సత్యం నుండి ఆనందం వస్తుంది, ఆ ఆనందం నుండి మనకు శీతలత వస్తుంది. One is like there are some people who are శీతలత అంటే very slow and they look tired. Not that kind of coolness. But internally here, especially I really admire when intellect is very. కొంతమంది చాలా శీతలంగా అంటే చాలా నిదానంగా ఇస్రోమని ఉంటారు. అలాంటి శీతలం కాదు, బుద్ధి చాలా కామ్గా క్వైట్గా ఉండటం. అంటే ఆలోచనలు రావని కాదు, కానీ ఆలోచనలు నిరంతరం వస్తూ ఉండవు. కొన్నిసార్లు చాలా లోతుగా, చాలా మౌనంగా ఉంటుంది, మళ్ళీ కొన్ని ఆలోచనలు వస్తాయి, మళ్ళీ మౌనంగా ఉంటుంది. So it's a very beautiful experience. ఇది చాలా మంచి అనుభవం. ఇలాంటి ఆనందాన్ని అనుభవం చేయటం, అలానే శీతలతను
చల్లదనాన్ని అనుభవం చేయటం కూడా. ఈ రోజుల్లో చూస్తే బుద్ధి ఒత్తిడులు, టెన్షన్లు, ప్రెషర్లు ఎన్నో బుద్ధి లోనవుతూ ఉంటుంది. మనసు బుద్ధి ప్రశాంతంగా ఉండవు. 2 రోజులుగా నిన్న, ఇవాళ, రేపు కూడా నేను ఇంకా నేను ఆత్మను, సత్యాన్ని అందులోనే ఉన్నాను, ఆ అనుభవంలోనే. మరి బిందు స్వరూపంగా ఉంటూ బాబా ఉదాహరణలు ఇస్తూ ఉన్నారు. మీరు మీ కర్మలో ముగించగానే దాని నుండి అతీతంగా అవ్వండి. అంటే భౌతికంగా విడిపోమని కాదు, మనస్సు నుండి, బుద్ధి నుండి అతీతంగా అవ్వండి. అక్కడే మనం ఆనందాన్ని అనుభవం చేయగలుగుతాం. ఈ ఆనందం అనేది చాలా లోతైన లక్షణం. సంతోషం, అవును, నేను అనుభవం చేయొచ్చు. విచారం అనుభవం చేయొచ్చు, దుఃఖం అనుభవం చేయొచ్చు. కానీ ఆనందం మాత్రం చాలా సూక్ష్మమైన అనుభూతి, ఆత్మకున్న అనుభూతి. అన్ని కోరికలకు అతీతంగా ఎలాంటి ఆకర్షణకు లోనవ్వకుండా, అంటే కర్మేంద్రియాలు ఆత్మను ఆకర్షణకు అతీతంగా ఆత్మ తన స్థానంలో అమరంగా అవినాశిగా కూర్చొని ఉంటుంది. మరి సత్యమైన స్వరూపం నుండి నేను ఆటోమేటిక్గా ఇదంతా అనుభవం చేయగలుగుతాము. ఎప్పుడైతే మనం ఆ ఆనందమైన స్థితిలో ఉంటామో మనందరికీ కూడా ఇది అనుభవం అవుతుంది. ఆనంద స్థితి, ఆనంద స్వరూపం నుండి మనం శీతల స్వరూపానికి వస్తాం. జనరల్గా అయితే, మామూలుగా అయితే మంచినీళ్ళు చల్లగా ఉన్నాయి, వాతావరణం చల్లగా ఉంది అంటాము. మరి వాతావరణం గాలిలో చల్లదనం ఉంటేనే మీరే హాయిగా ఫీల్ అవుతారు కదా. మరి అలాంటి చల్లదనం మనలో ఉంటే, ఆత్మలో ఉంటే, మన అంతర్బుద్ధిలో ఉంటే ఎంత మిగతా వాళ్ళు ఎంత హాయిని పొందుతారు చెప్పండి. మన వాతావరణమే అంత సహాయపడుతుంటే నాలో ఉన్న శీతలత వాతావరణం ఇంకెంత సహాయపడాలి అందరికీ. మనలో ఉన్న శీతలత ఈ వాతావరణానికి హెల్ప్ చేస్తుంది, అలాగే ఆత్మలందరికీ కూడా సహాయం చేస్తుంది. ఇది కూడా సకాశ లాంటిదే కదా. ఇదే కదా మనసా సేవ. మనసా సేవ అంటే ఏంటి? మనసా సేవ అంటే మన స్థితిని ఒక స్థితిలో మనస్సును ఉంచుకోవటం. దాని ద్వారా మన ద్వారా వైబ్రేషన్స్ నలువైపులా పయనిస్తాయి. అది చాలా సుఖదాయకంగా ఉంటుంది. ఎందుకంటే నేను అనుభవం చేస్తున్నాను, నాకు తెలుసు అంటే ఎంతో మంది కూడా అదే స్థితిని అనుభవం చేయగలుగుతారు. నేను చెప్పినట్టుగా ఆత్మలో అన్నది కదా, నాకు ఆకాశం ఇవ్వండి అని. ఈరోజు నేను చెప్తున్నాను, ఆకాశం తీసుకోండి. ఎందుకంటే మీలో ప్రతి ఒక్కళ్ళు ఆనందంగా, శీతలంగా ఉంటే అందరూ తీసుకోవచ్చు కదా. మరి అది నేను ఇచ్చే ప్రశ్నే లేదు, తీసుకోవటమే. ఎంత కావాలంటే అంత తీసుకోవటమే. ఇది చాలా చాలా సుందరమైనది. ఎలా మనం ముందుకు సాగే కొద్దీ ఎన్నో ఎన్నో అనుభవాలు, ఎన్నో అనుభూతులు వస్తూ ఉంటాయి. మనం ఆ స్వరూపంగా అయ్యి ఆ సిద్ధిని కూడా ప్రాప్తి చేసుకుంటాం. సిద్ధి అంటే నేను అనుభవం చేస్తాను, ఆ క్వాలిటీని అనుభవం చేయిస్తాను. ఓం శాంతి. Day of victory over Ravan. విజయదశమి, రావణుడిపై విజయం. మనందరికీ తెలుసు, రావణుడు 5 వికారాలకు ప్రతీక, అదే మాయ. మనం మాయాజీతులుగా అవ్వాలి, ప్రకృతిని జయించాలి. ఈరోజు పిల్లలందరినీ చూసి బాబా ఈ వరదానాన్ని ఇస్తున్నారు.
మీరు make the 5 elements మాయను జయించి and the 5 vices your servers. స్వయం యొక్క మాస్టర్గా In the అవుతూ golden age, పంచతత్వాలను the 5 traits వికారాలను మీ of the సేవాదారులుగా royal చేసుకోండి. costume of the world emperor and world empress. స్వర్ణయుగంలో అందరూ విశ్వ మహారాణి విశ్వ మహారాజుగా You children must అవుతారు. remain సంగమయుగంలో కూడా పిల్లలైన మీరు of your titles అలంకారాలతో conqueror of Maya. మీ యొక్క బిరుదుల అలంకారాలతో అలంకరించబడి ఉండాలి. మాయా జీతులు అలాగే They then hold your dress from behind. That is, they will move along while subservient to. For this title, your dress of titles with the belt of determination, ఈ బిరుదుల అలంకారాలతో దృఢత్వంతో ఉండాలి. and ornaments and అలంకారాలతో ఆయుధాలతో అలంకరించబడి ఉండాలి. then be transformed తండ్రితోనే ఉండాలి. and become your ఆ వికారాలు companion. ఆ యొక్క తత్వాలు మారిపోయి మీకు తోడుగా మీకు సహయోగులుగా అవుతాయి. Satyo. మీరు సర్వశక్తివంతుని తోడు. మాయ మిమ్మల్ని ఏం చేస్తుంది? विजयादशमी मनाओ, विजयादशमी मनाओ, विजयादशमी मनाओ, विजयादशमी मनाओ। रावण को तुम भस्म करो अब। విజయదశమిని జరపండి, రావణుణ్ణి మీరు భస్మం చేయండి. ఇప్పుడు రాముడితో ప్రేమను రాముణ్ణి ప్రేమించండి. Om Shanti. I think most of you know the word Vijay. Vijay means victory. ఓం శాంతి. మీకు తెలుసు మా అందరికి విజయం అంటే They విక్టరీ. show 10 heads దశమి అంటే 10 of Ravan. 10 తలలను, So just రావణుడి 10 తలలను definition. జయించటం. When రెండు they have symbol of Vishnu. డెఫినేషన్స్ ఉన్నాయి. Vishnu is మరి shown with 4 arms. Right? విష్ణువుకు 4 చేతులు చూపిస్తారు. 2 లక్ష్మీదేవి చేతులు, 2 నారాయణుడి చేతులు. 5 heads of the రావణుడికి కూడా అంతే. రావణుడికి 5 తలలు, మనిషి మగ తలల్లో 5 తలలు, ఆడ తలల్లో చూపిస్తారు. అలానే 5 ఇంద్రియాలు, and 5 sense organs. 5 కర్మేంద్రియాలు అంటారు. And that is what మరి really ఈ 10 మీద, ఈ 10 మీద విజయం nights of పొందటం. So they show different goddesses. 9 నవరాత్రులు అంటారు. రోజు ఒక్కొక్క దేవతను చూపిస్తారు, ఒక్కొక్క శక్తిని చూపిస్తారు. This time, ఉమ్, different like goddess of కాల్ knowledge, Saraswati, goddess of completion, Lakshmi, సరస్వతి దేవిని చూపిస్తారు. prosperity. So like this, every goddess. సంపూర్ణ స్వరం లక్ష్మీదేవిని, ఇలా రకరకాల దేవతలను చూపిస్తారు. అంటే మనలో ఈ దివ్యమైన శక్తులన్నిటినీ మనలో మేల్కొల్పుతూ ఉంటాం. అప్పుడే మనం వాటిని ధారణ చేస్తాం, విజయులుగా అవుతాము. వికారాల పైన, ప్రకృతి పైన, మన గత పాపాలు కూడా వినాశనం అవుతాయి. దాది చెప్పింది గుర్తుంచుకోండి, పీస్ విలేజ్ లో కర్మాతీత్, వికర్మాజీత్, ప్రకృతి జీత్, మాయాజీత్ 4 చెప్పారు. అంటే గతం నుండి కూడా అన్నిటినీ జయించటం, అదే వికర్మ జీత్. కర్మాతీత్ అంటే కర్మ లెక్కాచారాలను అన్ని తొలగించుకోవటం.
దాంతోపాటు ఉన్నతమైన కర్మలను చేయటం. ప్రకృతి జీత్ అంటే ప్రకృతిని పంచతత్వాలను జయించటం. మాయాజీత మరి ఆయాజీత్ అంటే మిగిలిన అవగుణాలు ఏవైతే ఉన్నాయో, వికారాలు అయితే ఉన్నాయో అవే మాయ. అవి తిరిగి వస్తూనే ఉంటాయి, మనతో ఆడుతూ ఉంటాయి. వాటిని కూడా మనం జయించాలి, విజయం పొందాలి. అందుకే అక్కడే ప్రతి ఇంటిలోనూ వాళ్ళు జరుపుకుంటూ ఉంటారు. ఢిల్లీలో అయితే 35 అడుగులు 40 అడుగులు రావణుని పెట్టి కాల్చేవాళ్ళు. ఇది చాలా ఆకర్షణీయం. మరి ఆ తలని, రావణుడి తలని, ఒక్కొక్క తలని తీసివేస్తుంటే మరి తొలగిస్తూ ఉంటారు. మధ్యలో గాడి తల చూపిస్తారు. అంటే రావణుడికి వీటి మీద ఆధిపత్యం ఉంది, తత్వాల మీద, వీటి మీద. కానీ ఇవంటి మీద అన్ని ఉన్నా కానీ ఈశ్వరుడిని తెలుసుకోలేకపోయారు. సో ఈశ్వరుడితో యుద్ధం చేశారు. మరి ఎవరు అడిగారు, మీరు ఎప్పుడైనా గెలుస్తారా, గెలవగలరా అంటే రావణుడు అన్నాడు, నాకు భగవంతుడు అని తెలుసు, కానీ ఆయన్ని జయిస్తే నేను లిబరేషన్, ముక్తికి వెళ్తాను అని అనుకున్నాడు. కానీ ఎంతో మంది గొప్ప వీరులు అదే సైన్యంలో చంపాలనుకున్నా చంపలేకపోయారు. కానీ రాముడు మాత్రమే ఆ బాణం వేసినప్పుడు రామబాణంలోనే చనిపోయాడు రావణుడు. అలాని ఓన్లీ రాముడి చేతిలోనే ముక్తిని పొందగలడు. కాబట్టి అందుకే కదా బాబా మురళిలో కూడా అంటారు, బాబా జ్ఞానంలో మనుషులైతే ఎన్నో జ్ఞాన బాణాలు వేసినా వాళ్ళు ఎవరు ముక్తిని ఇవ్వలేరు. ఒక నిరాకార రాముడైన బాబా మురళి, బాబా యొక్క బాణాలతోనే ముక్తిని పొందాల్సి ఉంటుంది అని చెప్తున్నారు. అందుకే మురళి చాలా ముఖ్యము. బాబా యొక్క జ్ఞాన బాణాలు మన నుండి ఈ వికారాల ముసుగులన్నీ ఒక్కొక్కటిని తొలగిస్తూ ఉంటాయి. మరి ఈరోజు మరి రియల్ గా నిజంగా మనం విజయదశమి జరుపుకుంటున్నాం. దసహరా, దశ అంటే 10, హర అంటే చంపేయటం. మరి మనం దసహరా అన్న, విజయదశమి అన్న, అది ఎంత అందరు దేవతలను పూజింపబడతారు. వాళ్ళ దివ్య గుణాలు ద్వారా మనం చివరికి అవగుణాల పైన అన్నిటికీ విజయాలుగా అవగుణాల ఉండండి. దేవ్, వెల్కమ్. దేవ్ భాయ్ని స్వాగతం. Om Shanti to all the images of bliss. Om Shanti Didi. I really like this point. When we are in bliss, no sense organ will actually pull us. ఓం శాంతి. మనం ఆనందదాయకంగా ఉన్నప్పుడు ఏ ఇంద్రియాలు మన ఆకర్షించో, మనం శీతలంగా ఉన్నప్పుడు, శీతలం అనుభూతం చేస్తున్నప్పుడు అందరూ ఆ శీతలతను అనుభవం చేస్తారు. రేపు ఆ శీతలతను అనుభవం చేస్తూ అందరికీ ఆ శీతలతను అనుభవం ఎలా చేద్దాం, రేపటి హోంవర్క్ చూద్దాం. శీతల స్వరూపం. ఆత్మైన నేను శీతలతను జ్ఞాన చంద్రుడి నుండి ధారణ చేస్తున్నాను. ఈ శీతలత ఆత్మాభిమాన ప్రేమగా అవుతుంది. బాబా యొక్క
and bliss. చల్లటి నీడలో Now let's నేను practice this for few minutes. సంతోషాన్ని హాయిని పొందుతున్నాను. ఓం శాంతి. Image of coolness. శీతలత స్వరూపం. I, the soul, inculcate coolness from the moon. ఆత్మనైన నేను శీతలతను జ్ఞానచంద్రుడి నుండి ధారణ చేస్తున్నాను. This coolness becomes the power ఈ of soul శీతలత conscious love. ఆత్మాభిమాన యొక్క ప్రేమ శక్తిగా అవుతుంది. ఈ శీతలత ఆత్మాభిమానంలో ప్రేమ శక్తిగా అవుతుంది. In the shade of Baba's coolness, I absorb happiness and bliss. బాబా యొక్క చల్లటి నీడల్లో నేను సంతోషాన్ని హాయిని పొందుతున్నాను. హాయిగా సంతోషంగా ఉన్నాను బాబా యొక్క చల్లటి నీడలో. I, the soul, inculcate coolness ఆత్మనైన నేను చల్లదనాన్ని జ్ఞానచంద్రుడి నుండి ధారణ చేస్తున్నాను. This coolness becomes the power of soul conscious love. ఈ శీతలత ఆత్మాభిమాన ప్రేమ శక్తిగా అవుతుంది. ఈ శీతలత ఆత్మాభిమానంలో ప్రేమ శక్తిగా అవుతుంది. In the shade of Baba's coolness, I absorb happiness and bliss. బాబా చల్లటి నీడలో నేను సంతోషంగా హాయిగా ఉన్నాను.
Om Shanti. Om Shanti. And our friends and families, 11 a.m. to 12 noon. Om Shanti. Now it's time for this. Welcome to Awake the Journey. We need the living light, exploring together the beauty and brilliance of the truth. ఇప్పుడు మోహిని దీది చైతన్య దీపం Sister Wadi, welcome. సిస్టర్ వాడిని ఆహ్వానిద్దాం. On mute. Hello, Bhumika. And Brother Dev is going to read You're a here. story. Om Shanti, Mr. Vadi. You became too cool, Dev. Well, that's what practice is doing to us, right? So happy Friday. Thank you. Story time. Story time. Right. So today we have perhaps a different type of a story than what we have done in the last few weeks. And this is from one of the sisters who traveled. శుక్రవారం Here you go. ఈరోజు This was రాధ గురించి perhaps మాట్లాడదాం. the first time I observed Didi do something that I would see దీదితో పాటు ప్రయాణం చేసిన ఒక సిస్టర్ రాశారు. that followed. We were driving from New York to Peace Village. మేము ఒకసారి న్యూయార్క్ నుండి పీస్ విలేజ్ కి వెళ్తూ ఉన్నాం. BK, who had the fortune of traveling in the same car as Didi. నా అదృష్టం నేను దీదితో పాటు ఆ రోజు ప్రయాణించగలిగాను ఆ కారులో. And this was the first experience of significant time in Didi's company. During the journey, Didi, of course, took special time to ask after my welfare and learn more about me, which in itself was very touching. ఆ ప్రయాణంలో దీది నన్ను What really stayed with me నా బాగోగుల గురించి అడిగారు. was a short exchange between Didi and the BK brother who was driving the car. దాంతో పాటు దీదితో పాటు కారు We were traveling డ్రైవ్ to. చేసే అన్నయ్య కూడా పీస్ విలేజ్ ప్రోగ్రాముల గురించి మాట్లాడుతూ ఉన్నారు. Didi shared some thoughts, but దీది then కొన్ని తన ఆలోచనలు చెప్తూ ఉన్నారు. on whether the topic ఆ was good. అన్నయ్యని తన యొక్క I was quite అభిప్రాయాలు కూడా అడిగారు. dumbfounded. ఆ టాపిక్ బాగుందా అని అడిగారు. Didi's openness to feedback నాకు was ఆశ్చర్యం వేసింది. and humble. దీది And తెలుసుకోవాలని ఫీడ్బ్యాక్ ని how Baba was able to build such అనుకోవటం powerful and trustworthy service teams through her. It has stayed with బాబా me. అలా మొత్తం పెద్ద సేవ టీముని తయారు చేశారు. దీనివల్ల నాకు అర్థమైంది. అది ఇప్పటి వరకు నాతోనే ఉంది ఈ రోజు వరకు. ఓం శాంతి. Om Shanti. Welcome. So many questions. ఎన్నో in ప్రశ్నలు my- ఉన్నాయి. మోహిని బేన్ స్వాగతం మీకు. She will come and Yeah. this is Okay, Coming, there we coming. are. The deity has come. First of all, just what you were sharing about, Vijay Dashmi and this image of I presume it was Ravan because I didn't catch who was the character, that said he would only accept the arrow from God to be killed because he knew that if it was God's arrow, then he would be liberated. I think that's so beautiful and so
true of the confluence age. I guess for all of us, that's the only arrow that we would accept, and to be killed, if you like, or die a living death with God. And so before I get on to the questions of the other thing, what I wanted to ask you is, I've seen pictures of Brahma Baba, you know, decorated like an emperor, but these were pictures నేను from బ్రహ్మబాబా Hyderabad and Karachi. చక్రవర్తిగా అలంకరణలో ఉన్నాయి చూశాను. ఆ చిత్రాలు హైదరాబాద్, కరాచీ నుండి. How, if Baba did celebrate any of the festivals, if he actually did anything at మరి దాదీలు అయితే ఎవరు చెప్పలేదు. Diwali or మరి బాబా ఎలా పండుగలు జరిపారు, జన్మాష్టమి, దేవాలి, ఆ కథలేమి నేను వినలేదు, చూడలేదు ఫోటోలు. మరి ఎలా చూసేవాళ్ళు బ్రహ్మబాబా? అది కూడా ఇంకో రోజులాగా ఉండేవాళ్ళ, లేకపోతే పిల్లల్ని పండగ ఎలా జరుపుకునేవాళ్ళు? ఇప్పుడైతే అందరూ ఒక్కొక్కళ్ళు పోటాపోటీగా చేస్తున్నారు. మరి బాబా ఉన్నప్పుడు ఆ రోజుల్లో ఎలా జరిపేవాళ్ళు పండగలు? మీరు Karachi, ఇది చెప్తున్నారు, కరాచీ ఉన్నప్పుడు necessarily festivals, but పండగలే కాకుండా Baba used to like keep them entertained and light. పిల్లల్ని చాలా తేలిగ్గా ఉంచేవాళ్ళు, చాలా వినోదంలో ఉంచేవాళ్ళు. సందేశి వెళ్ళి చూసింది చెప్పేవాళ్ళు. కొంతమంది పెద్ద అక్కలు మంచి టైలర్స్, కుట్టు మంచిగా అలానే బట్టలు అలానే కుట్టేవాళ్ళు, కిరీటం తయారు చేసేవాళ్ళు. స్వర్గంలో ఉన్నట్టుగా ప్రతి సాయంత్రం ఈ చాలా సాయంత్రాలు అవన్నీ చైతన్య దేవిల స్వరూపాలు కూర్చోబెట్టి చేయించేవాళ్ళు. అదైతే నాకు తెలుసు. మరి పండగలు అంటే జనరల్ గా బాబా అన్నారు, ఈ పండగలు మీ యొక్క స్మృతి చిహ్నాలు అని చెప్పేవాళ్ళు. అవి భక్తిలో many things we start doing it, like during Brahma Baba's time we were never tied rakhi, you know. బ్రహ్మబాబా సమయంలో మేము రాఖీ కూడా కట్టే వాళ్ళం కూడా కాదు. Because I've never heard any stories. Yeah, so I'm coming. Yeah. So I think that he really didn't wanted to go into all this bhakti, but from Murli, like, you know, he talks about Ramayana, he talks about Mahabharat, and now there are so many people in Bharat and also abroad. They don't know anything about Ramayana and, you know, Bhagavad and Gita. So sometimes we think that how to get them acquainted, how to, you know, so చాలా మందికి ఇప్పుడు రామాయణం, గీత ఇవి కూడా తెలియవు. సో కాబట్టి వాళ్ళకి కూడా తెలుస్తుందని ఇవన్నీ మనం కూడా జరుపుకుంటున్నాం. Created a video with all the whatever references are in Murli from Ramayana. She has actual scenes. రామాయణం గురించి మురళిలో ఉన్నవన్నీ ఒక దృశ్యమాలికగా చేశారు. నేను అన్నాను భూమిపైన ఆ వీడియోని మీరు తీసి ఒక చూపించండి అని చెప్పాను. ఆలోచన ఏంటంటే దాని గురించి ఎక్కువ తెలుసుకోవటం. But it's our memorials, so it's good to understand, you know, so that many are now relating with goddesses. Like last year we did it so much, you know, this year we didn't do much, so that everyone can understand symbols or weapons or crown or line and, you know, different kinds of things. So just you know, reminding us about the early days in Sindh, and you've heard me say it before, where, and I haven't had the thought in quite some time, but the beginning and the end being the same. And I somehow have this sense of what you're doing, maybe without intending to, but that it's you are replicating just in a very natural way what happened at the beginning.
that the whole family's together in the evening, and there's the stories, and there's the gyan, and there's this whole combination of things. I think it's a kind of a repeat. And the other thing that catches my attention, and again, just sharing my own experience, where I had completely finished bhakti when I came to Baba, and I knew, if they're praying or whatever, it's not what I'm looking for. But in terms of my Brahmin life, that interest in bhakti, not so much in the ritual and stuff. నేను వచ్చినప్పుడైతే నేను భక్తి చేయలేదు, కానీ whether it's the భక్తి అంతా అయిపోయిన తర్వాత వచ్చాను నేను ధ్యానంలోకి. రామాయణం కానీ భాగవతం కానీ. I really love the wisdom in the stories. But one thing that catches my attention too, I think, and you can clarify for me, కథల్లో ఉన్న the original qualities of the soul, but there's no goddesses for those original qualities other than కథల్లో ఉన్న స్ఫూర్తి చాలా నచ్చింది నాకు. I don't think there's a goddess of bliss or purity or peace. అక్కడ ఆనందదేవి లేకపోతే పవిత్రదేవి లేదు కదా అంటున్నారు, కానీ ప్రేమ అయితే ఉంది కదా. మిగతా దేవతలు అయితే ఉన్నారు. Some who are also symbol like goddess of peace, Shanti Deva. శాంతి దేవ ఉన్నారు, శాంతి దేవ. But one of the thing when we created program, because it started from the Janki, మేము ప్రోగ్రామ్ తయారు చేసినప్పుడు దాది జానకి నుండి మొదలైంది. or even old బాబా ones, కొత్త పిల్లల్ని పాత పిల్లలతో యజ్ఞంలో ఎలా కలపాలి అనేది. many didn't know anything. So what చాలా మందికి తెలియదు. మరి of that time is giving them really good experiences, like they come to know, now we are taking Adi Ratan, that means original jewels, each Yes. Dadi once in a week, or Brahma Baba speaking Murli, Mama is speaking Murli, so it's really even for me, I feel so good. I feel so secure and protected. Oh, we are in Yagya, we are with Baba, Mama, Dadis together. That was one. I know. It's the beginning of the yajna again, Mohini Ben. Yeah. And secondly was to see how all Baba's children know whatever Baba speaks in the Murli. Yes. Because otherwise they mostly think, oh, we have nothing to do with it. Some Nothing say to do with it. half of the Murli is bhakti. I say it's not bhakti, it's your story. No. If you listen to చాలా మంది everything, అనుకుంటారు మురళిలో చాలా వరకు భక్తి అంటారు. భక్తి కాదు, అది మీ స్టోరీ. that was it's another profound. thought. I remember that one sister last year, she was not in all these goddesses, all that, but some or other last year she washed every day. So when she did it, she said, I never realized that there is so much meaning, so much significance, and I connected. Now every time she mentions that, so there are some Baba's Brahmins who were never, but of course there was no interest, but it's the time of festival. So Yes. one is, of course, we want everyone to be aware, but also many of us miss now because we are not in India, right? Right. So if we were in India, even if we want, but lot of service takes place and thousands of people go. You know that in Calcutta, I went many years ago during this time, 9 nights of goddesses. And so they had these living goddesses, so Oh, we yes, we had to explain and all that, lot of service. Yes. So I think that I want world family, especially in other countries, to connect with what Baba is saying and relate to your own self and see what the story connects with. బాబా చెప్పేది మిగతా దేశాల్లో ఉన్న అందరికీ వాళ్ళకు కూడా టచ్ అవ్వాలని చెప్పి ఈ పండుగలు ఇవన్నీ జరుపుకుంటున్నాం. నవంబర్లో ఇంకా వేరే విధంగా చేద్దాం. వాడివేన్ అంటున్నారు, భక్తి కోణం నాకు నచ్చింది. ఇది మన కథతో మనకున్న సంబంధం, అందులో ఉన్న లోతు, అందులో ఉన్న సత్యం, అందులో ఉన్న
గొప్పతనం తెలుసుకుంటున్నాం. నేను భక్తిని మెచ్చుకుంటున్నాను. Yeah. So back to the story and a couple of things. A book message that you did while we were in Peace Village last weekend. You were saying that only blessings can protect you, and that whatever service you do in such a way that you are పోయిన protected. వారం పీస్ విలేజ్ లో బోగ్ మెసేజ్ లో చెప్పారు, మీ బాబా వరదానాలు మిమ్మల్ని రక్షిస్తాయి అని చెప్పారు కదా. Mentioned that she was, to use her words, dumbfounded. She was so shocked to see what for you is a normal thing. Now, does being an example, does it only work as a blessing if the other person does something with it? See, I think recently one of the Murli, Baba talked about మురళిలో బాబా చెప్పారు, desire or you don't want anything సేవ from అంటే whom you మీలో serving. మీరు సేవ చేసే వాళ్ళకు వాళ్ళ మీద ఎలాంటి ఆశ లేకుండా నేను బాబా కోసం సేవ చేస్తున్నాను, ఆత్మ కోసం సేవ చేస్తున్నాము అనే ఆశ కోరిక లేకుండా నిస్వార్థంగా చేస్తే అప్పుడు ఆత్మలో హృదయపూర్వకంగా దీవెనిస్తూ ఉంటారు. వాళ్ళకి ఏదైతే లభించిందో జ్ఞానం కానీ దీనివల్ల. మరి బాబా చెప్పిన పాయింట్ కూడా నాకు నచ్చింది. ఎవరికైతే ఎవరికైతే ఎక్కువ దీవెనలు వచ్చాయో వాళ్ళు ఎక్కువ పాత్ర లభిస్తుంది అన్నారు. అప్పుడు ఏమంటే నాకు టచ్ అయింది. ఎంతో మంది దాదీలు ఉన్నారు, కొంతమంది దాదీలు చాలా గొప్పగా ఉన్నారు, మరి సిస్టర్స్ కూడా అంతే, బ్రదర్స్ లో కూడా అంతే. అంటే ఇదంతా మనలో ఎన్ని దీవెనలు మనం ప్రాప్తించుకున్నామో మన పాత్ర యజ్ఞంలో అంత ప్రాముఖ్యం పడుతుంది. ఆ తర్వాత నేను కూడా అర్థం చేసుకున్నాను, అందరికి చెప్తున్నాను, హృదయపూర్వకంగా సేవ చేయండి. చిన్నదైనా పెద్దదైనా మీకు బ్లెస్సింగ్స్ లభించినప్పుడు మీ పాత్ర ఉన్నతంగా అవుతుంది. ఆటోమేటిక్ గా అందరూ వరదానాలు ఇస్తారు, ఎందుకంటే వాళ్ళకు మీ దగ్గర లభించిన దాని ద్వారా మీ యొక్క మీరు చేసే పనులు వాళ్ళకు దీవెనలు అవుతాయి. Sample and being an example. మరి శాంపుల్ అవటానికి ఎగ్జాంపుల్ అవటానికి వ్యత్యాసం ఏంటి? దీవెనలో ఎప్పుడు శాంపుల్ అవుతాము, ఎప్పుడు ఎగ్జాంపుల్ అవుతాము. It's so interesting that ఇది కూడా ఆకర్షణీయమే. Love and respect for everyone, even if they are in ప్రేమ గౌరవం ఉంటే వాళ్ళు కొత్త వాళ్ళైనా వాళ్ళు ఏం కావాలనుకుంటున్నారో తెలుసుకుంటారు. నాకు గుర్తుంది, లండన్ లో ఒకసారి జయంతి వేన్ దాది నేను ఉన్నాము. వారానికి ఒక్కసారి మేము ఒక ప్రదేశానికి వెళ్ళాము. అక్కడ స్పిరిచువల్ అసోసియేషన్ కి వెళ్ళి ఉపన్యాసం ఇచ్చే వాళ్ళం, లెక్చరర్ ఆ కార్లో. Like we all will share all the time what should be మాట్లాడాలి, నేను మాట్లాడాలి, మరి దాది జానకి కూడా చెప్పేవాళ్ళు ఏం చెప్పాలి, ఏం మాట్లాడాలి అని చెప్పేవాళ్ళు. నేను అనుకున్నది నేను మాట్లాడటం కాదు, ఇది ముగ్గురు అనుకొని మాట్లాడుకునే వాళ్ళం. అలానే మేము పెరిగాం. ఇప్పుడు కూడా మేము అక్కయ్యలను అడుగుతాను, ఇక్కడ కూడా ఈ టాపిక్ లో ఏం మాట్లాడతారు అని. ఈ విధంగా కూడా little bit from చేసి పంచుకోవచ్చు మిగతా వాళ్ళతో. So that has become like our nature. అదే మన స్వభావంగా అవుతుంది. దాదేలను చేయటం చూడటం వలన నాకు కూడా మిగతా వ్యక్తుల నుండి అర్థమవుతుంది, మరి ఇది మాట్లాడాలంటే ఏంటి అని. ఆ విధంగా రకరకాల ఐడియాలతో వాళ్ళు కూడా వస్తారు. చిన్న వాళ్ళని కూడా నేను అడిగినప్పుడు
వాళ్ళు కూడా మంచి మంచి విషయాలు చెప్తూ ఉంటారు. నేను ఆలోచించని కోణంలో నుండి, ఎందుకంటే అందరి పాత్ర వాళ్ళ వాళ్ళ బుద్ధిలో వాళ్ళ పాత్రను బట్టి వాళ్ళకి రకరకాల working together, ఆలోచనలు, ఉదాహరణలు వస్తూ talking ఉంటాయి. అలా together, thinking. ఉదాహరణల ద్వారా మనం కలిసి చేసుకోవచ్చు. మనం అలా ఇలా ఉండాలి, ఇలా కలిసి ఉండాలి అనుకుంటాం. మనం అనుకున్నది చేయటం కాదు. ఈ విధంగా ప్రతి అడుగులోనూ గుర్తుంచుకోవాలి, నేనేం చేస్తాను అది మిగతా వాళ్ళకు కూడా అది సరైన సమయంలో చేయటం వాళ్ళకు కూడా ఈజీ అవుతుంది. అప్పుడే చేయకపోయినా తర్వాత చేస్తారు. Is it a consciousness anymore? I think you're past this, but where, you know, how Baba would advise us that have the awareness that you're on the stage 24 hours a day, but that could be very stressful, you know, if you had to think like that. And No. so you're past that stage, but for those of us who are not there yet, maybe some suggestions. No, I don't necessarily all the time think of I am on the stage, but naturally, like follow Srimad, do things accurately, keep your, సహజంగా శ్రీమతాన్ని అనుసరిస్తూ really యాక్యురేట్ very గా natural. ఉంచుకోవాలి మన స్థితిని. Because if you are aware you're on చాలా the, సహజంగా ఉండాలి. then definitely there will be a lot మనం of tension. Yeah. ఈ So it has to be natural. విశ్వం యొక్క స్టేజ్ మీద ఉన్నామంటే చాలా టెన్షన్ ఉంటుంది. సో అది సహజంగా ఉండాలి. Beyond this, but again, help us, where just like the sister who told the story about how she was so struck by what you did and your humility as she perceived it, that maybe we all know to some extent where a new person will think that we did something very wonderful and so on. But then with familiarity, they become aware of our flaws. And so how do I make sure that that does not turn into a disappointment for them? You know, that first my ego's not affected, but that they don't lose. It's like, oh, I thought you were like this, and now I see you're like that. So tell me how That to is why handle that. you always have to say, follow Srimad, Okay. understand Srimad, and Okay. like wherever I find that ఎప్పుడు certain శ్రీమతాన్ని things are, అనుసరించాలి. ఎప్పుడైనా సరే కొన్ని విషయాలు what is right, right? వేరుగా One ఉంటే is మనం to look ఏది at కరెక్ట్ what అది చేస్తాం. ఒకటేమో other is సీనియర్స్ ఏం చేస్తున్నారో చూడటం. things I just, this is Baba Srimad, this is what I have to నాకైతే ఇది బాబా శ్రీమతి, ఇదే నేను చేయాలి అనుకుంటాను. ఈ విధంగా మనం తెలుసుకోవాలి, శ్రీమతాన్ని అనుసరించాలి, ఒక్క బాబాని గుర్తు చేసుకోవాలి. some of these are the foundation points for everyone, new ones also. ఇదే కదా అందరి కోసం కావాల్సిన కొత్త వాళ్ళకు కూడా. Could happen the mood and the temper, or ఒక్కోసారి మనం మూడ్ కానీ టెంపర్ కానీ మారచ్చు, స్ట్రెస్ అవ్వచ్చు. everyone is a human being and everyone might ఎందుకంటే go ప్రతి వాళ్ళు through మనుషులే. various different ప్రతి వాళ్ళకు experiences and వేరు states. వేరు రకరకాల అనుభవాలు, స్థితులు ఉంటాయి. అంటే నేను ఒక వ్యక్తిని అనుసరించట్లేదు, నేను బ్రహ్మబాబాను అనుసరిస్తున్నాను, శివబాబాను గుర్తు చేసుకుంటున్నాను. నేను శ్రీమతాన్ని అనుసరించాలి. నేను ఏదైతే చేస్తానో అది సీనియర్స్ కూడా ఉపయోగపడుతుంది. ఎప్పుడైనా సీనియర్స్ భౌతికంగా కానీ ఏదైనా వాళ్ళు వెళ్తూ ఉంటే నేను వాళ్ళని సపోర్ట్ I చేస్తాను. know that wherever they are, నేను దాది ఇలా ఉంటుందా అనుకోను అనను. దాదీలు ఎక్కడన్నా కానీ అక్కడే ఉన్నారు, అది నేను గౌరవిస్తాను. and that's మరి where వాళ్ళకి ఎక్కడైతే నాకు సహయోగము, మద్దతు కావాలో అక్కడే నా ప్రేమ కూడా, సత్యమైన ప్రేమ కూడా ఉంటుంది. టీచర్ని టీచర్గా చూస్తాం, దాంతోపాటు టీచర్ కూడా సాధకులే కదా. మరి మీరు ఎవరినైనా చూసినప్పుడు యుక్త వయసులో ఉన్న అక్కయ్యలు ఒక్కోసారి ఏదైనా ఉన్నప్పుడు మీరు మాట్లాడుకోవద్దు, నాకు తెలియజేయండి, నేను వాళ్ళకి గైడ్ చేస్తాను. ఈ విధమైన సంస్కృతిని తయారు చేసుకున్నాం.
వీళ్ళు కొంచెం గట్టిగా మాట్లాడతారు, లేకపోతే కంట్రోల్ చేస్తారు అనుకుంటే మీలో మీరు To know when we talk మాట్లాడుకోవటం against anyone, కాదు. మరి ఆ విధంగా మీరు ఎవరి గురించి అయినా మాట్లాడుకుంటే మీలో మీరు కర్మఖాతాలు తయారు చేసుకుంటారు. అందరూ పురుషార్థులే, మనం కూడా పురుషార్థులే, మీలో మీరు మాట్లాడుకొని వేలు చూపించుకోవద్దు, మనందరం పురుషార్థులమే. మా అమ్మ చెప్పినట్టు ఇదంతా రేస్లో మనము ఎవరైనా ముందుకెళ్ళొచ్చు, ఎందుకు ఒకడు వంక చూసి మాట్లాడుకోవాలి. I really like that. That's a lovely consciousness, and that you can go ahead. Why talk about somebody else, and to tell others that it's not about talking amongst yourselves. That take it somewhere or to someone who won't be affected by it. That's lovely. So, Dev Bhai, did you want to sing us a lullaby to finish the story? I think, Didi, you have shared this probably a few times in the past in different ways, that I think getting the maximum blessings to play a greater part. And in one of the previous things you also have mentioned about we need God's blessings as well. So I'm understanding that it's Baba's blessing and plus the blessing of all the good actions that we do. That's kind of what takes us to that higher part or of better service to everyone in the yagya. I think that Baba loves you more. When everyone bless you, he loves you more. So that I feel that is the blessing one gets, because Baba feels you are doing it right, you are doing it in a good way. I mean, that love is a blessing also. Thank you so much. Thank you so everyone. much. Thank Till you. next Friday. Thank you. Good night. Good night. Om Shanti.